Okay, today I'm going to tell a small story. So, a girl named Tuttu is running to her grandfather and asking, Grandpa, what is prime factorization? Okay, Grandpa is explaining what is prime factorization for Tuttu. So I'm explaining the prime factorization of 12. So for 12, we can write 4 into 3 is 12. Okay, so we are writing prime factors of 12 as 4 into 3. Again, we can write the factors of 4 as 2 into 2. Okay, so here the prime factors are 2, 2 and 3. Okay, students, hope you are clear with what is prime factorization. Is it? Prime factorization tree. I have given an example of prime factorization tree, but we'll do one more example. That is, if it is asked for an exam to write the prime factorization of 90, what will you do? You will write the prime factorization of 90. That is 90 means it is 30 into 3 is 90. Or else what you can write 10 into 9 is 90. Here I can 10 into 9. So we will write 10 into 9 is 90. That is 10 and 9. Okay. This is 10 into 9 is 90. Hope it is clear for you. 90 it is 10 into 9. Then here 10 can be again it is written as 2 into 5. 10 and simplify the prime factors 2 into 5. This is called prime factorization. And here 9 can be again be written as 3 into 3. Okay, now 2 is a prime number, 5 is a prime number and 3 is also a prime number. Okay, this further simplify. This is called as prime factorization tree. You have to simplify each number, simplify either multiply with the factors which are till last number prime factors further multiply okay, hope this is clear for you. Okay, this is an example. If a question is asked for you to write the prime factorization of 15, so prime factorization tree of 15, how will you write 15? It is 5 into 3. 15 is 5 into 3. Further you cannot do because 5 is a prime number, 3 is also a prime number. This is called as prime factorization tree. It can be asked for your exam to draw the prime factorization tree. Hope it is clear for you. And now we will move to some question number 2. That is, it is given a prime factorization. Hope now it is clear for you. The question is clear for you. That is prime factorization tree complete. In that question, 60. It is given 6 into 10. Then 2 and a number is missing in here. You have to fill this. 10 you have to again write. This is a question. 5 and a number you have to fill. This is a question. So how will you complete this question? 60. 6 into 10 is 60. But 6 is 2 into 3. Yes, here it is 3. Then 10 is 5 into 2. Here the number is 2. Okay, so this is a very simple question to complete the prime factorization tree. 60 is 6 into 10. 6 is 2 into 3. 3 are the missing number. 10 is 5 into 2. Okay, hope this question is given there. One more question is given you. You can do it as a homework in your notebook. When I give you the notes, I will be giving you as a homework. That is also a very simple question related to the prime factorization tree of 60. Now we will move to the next question. Okay, now the third question is which factors are not included in the prime factorization of composite number? Hope the question is clear for you. Edaka factors are the composite numbers in the prime factorization chamber included are. So here two terms are there. What is composite number? Hope you know what is composite number. Composite numbers are the numbers which are having more than two factors. For example, 12 is a composite number, 6 is a composite number. They are having more than two factors. Then, which numbers are not included in the prime factorization? Now you know what is prime factorization. So, which numbers are not included in the prime factorization of composite number? So, for that I am going to what is prime factorization? You know, 60 you can write 10 into 6. Again, 10 you can write 5 into 2. 6 you can write 3 into 2. Like that. This is called prime factorization. So, when you write the prime factorization of composite number,
which factors are not included. For example, I will be giving a very simple example for you. When you write the prime factorization of 6, you can write the factors of 6 are 1 is a factor, 6 is a factor, then 3 is a factor, 2 is also a factor. But നമ്മുടെ prime factorization എഴുതുമ്പോൾ you will write 6 as 3 into 2. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 3 into 2 എഴുതാം. But you cannot write 6 as 1 into 6. Prime factorization 3 വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 into 6 നെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. So which number is not included in the prime factorization of composite number is 1 is the answer. നമ്മൾ prime factorization 3 വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ factors എഴുതിയിട്ട് 1 ആ ഒരു factor 3 ൽ include ചെയ്തില്ല. So which number is not included in the prime factorization of composite number? The answer is 1. Okay, hope it is clear for you. 6 നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ for example 9 നമ്മൾ composite number prime factorization you will write it as 3 into 3, but you cannot write it as 9, that is 1 into 9. So 1 is not included in the prime factorization tree of composite number. Okay, hope this is clear for you. Now we will move to the next question. So next question is write the greatest 4-digit number and express it as the prime factors. Greatest 4-digit number എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ prime factors വെച്ചിട്ട് express ചെയ്യാനാണ്. So which is the greatest 4-digit number? Greatest 4-digit number is 9999. This is the greatest 4-digit number. Greatest 4. Then you have to express it as the sum of the prime factors. For that 999 can be first expressed as any sum of the prime numbers and express ചെയ്തത്. That is already you know what is 9 എന്ന് പറയുന്നത് 3 into 3 ആണ്. 3 into 3 is 9. Here it is 9999. 4 nines are there. It is the greatest 3-digit number. So you can write express it as 3 into 3333. That is 3 into 3 is 9, 3 into 3 9, 3 into 3 9, and 3 into 3 is 9. So you can express it as like this. Okay, 3 into 3333 and express it. Now this 3333 again you can express it as, that is 3 into 1111. 3 into 1111, that is 1 into 3 is 3, 1 into 3 3, 1 into 3 3, 1 into 3 3. Like this you can express. Again you can express 3 into 1111 pinne express ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ you have to think. Yes, again you can express, that is ഈ ഒരു നമ്പർ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. That is 1111 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. You can express that number again. That is how will you express? That is 11 into 101 is, you can add multiply ചെയ്ത് നോക്കാം. What is 11 into 101? 11 into 101 is 1111. Okay, so that is 11 into 101. Further you cannot do, that is 11 is a prime number, 101 is also a prime number. Further you cannot express. So this is how we will express the greatest 4-digit number as factors. That is 9999. You can express as 3 into 3333. 3333 again it is 3 into 1111. Again next question is write the prime factors of 1729. 172 the prime factors and arrange it in ascending order and find the relationship between two. Endeaving relations on the prime factors. So here 1729 the 2 in the table it is not divisible, last digit is 9. 3 in the table is 7 plus 2 plus 9 plus 1. 3 in the table is divisible alla. When you look, it is not divisible in the table of 4 also. 5 in the table is divisible alla. 2 in the table is divisible alla. 3 in the alla, it will not be divisible by 6 in the table. Now 7 in the table is divisible aanu. For that to divide you can find 1729 divided by 7. You can divide it, that is 2s are 14, 32, 7 4s are 28, and here 49, that is 7 7s are 49. Yes, 2 7 in the table it is divisible, so 1729 can be written as 7 into 247. 7 into 247 is 1729. Ini namukku nokkade 247, it is not divisible by 2. 3 also it is not divisible. 3 which is divisible alla. Then 3 which is divisible alla. 4 which is not divisible. 5 which is divisible alla. 6 which alla. 7 which you can look 7 which 247 divided nokkane divisible alla. 8 which alla. 9 which alla. 10 which alla. 11 which divisible alla. 12 which ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ divisible ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയോണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കണം 12 which divisible ആണോ എന്നുള്ളത്. It is
divisible by 13 ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. It is divisible by 13. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയോടെ എനിക്കറിയാം. If it is asked for your exam, നിങ്ങൾ divisibility rule വെച്ചിട്ട് ഓരോ നോക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത divisibility rule ഇപ്പോൾ 11ന്റെ കേസിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12ന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ divide it and find it out. Okay. So 247 divided by 13 നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay. 247 divided by 13. That is, here you can look ones are 13 and it is 117. 13 into 9 നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം 117 ആവുമെന്ന്. Yes, 13 into 9 is 117. Okay, so നമുക്ക് 247 എങ്ങനെ express ചെയ്യാം? That is 13 into 90 is 247. Now 13 ഉം 19 ഉം prime numbers ആണ്. Further you cannot do. So prime factors നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പം 7, 247, 13 and 90. Arranging it in ascending order, that is ascending order എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 7, 13, 90, 247. Okay, so ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതായത് നമുക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇത് മൂന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് അടുത്ത് വരുന്നത്. 247 is far away from 90. അപ്പോൾ നമുക്ക് 7, 13, 19 എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം. 7 ഉം 13 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഡിജിറ്റിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. 13 ഉം 19 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഡിജിറ്റിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. Is it 13 minus 7 6 ഡിജിറ്റിന്റെ, 19 minus 13 പിന്നെയും 6 ഡിജിറ്റിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 6 നമ്പേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത കോൺസിക്യൂട്ടീവ് പ്രൈം ഫാക്ടർ വരുന്നത്. അപ്പം അതായിരിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് എഴുതുന്നത്. 1729 പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ റിലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് 7, 13, 19, 247 ആണ്. 247 ഉം 19 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർ നമ്പർ ആണ്. പക്ഷെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് 6 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഇതിലെത്താം, ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം. അതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. Okay. 7th question from your textbook. The textbook question is product of three consecutive number is always divisible by 6. Verify ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Consecutive numbers ആണ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും 6 വെച്ച് divisible ആണോ ഇല്ലയോ നോക്കുക. വെരിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കുക. നമുക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് 2, 3, 4 മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം. 2 into 3 into 4 is 12. So in the product എടുക്കുമ്പോൾ 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24. That is 24 is divisible by 6 അല്ലേ? 6 into 4 is 24. So ഇത് നമുക്ക് 2 into 3 into 4 എന്ന് പറയുന്നത് 24 വെച്ച് divisible ആണ്. So that is correct. Consecutive numbers ആണ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം 6 into 7 into 8 ചെയ്ത് നോക്കാം. So 6 into 8 is 48. 48 into 7 ചെയ്ത് നോക്കണം. So ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. 48 into 7 it is you will get an answer. 7 4s are 28. 28 plus 5 is 33. That is 336 is the answer. So 336 നമുക്ക് 6 വെച്ച് divisible ആണോ നോക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. divisibility rule വെച്ചിട്ട് you have already studied the divisibility rule. So 336 is it will be divisible by 2 because last number is 6. Then divisible by 3 ആണോ നോക്കാനായിട്ട് 6 plus 3 is 9, 9, 12. 12. Yes, it is also divisible by 3. അപ്പോൾ 2 വെച്ച് divisible ആണ്. ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 3 വെച്ച് divisible ആണ്. ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 12 ആണ്. So 3 വെച്ചും divisible ആണ്. So that means 2 വെച്ചും 3 വെച്ചും divisible ആയതുകൊണ്ട് it means it is divisible by 6 also. So from this it is clear product of three consecutive number will be always divisible by 6 എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി what are the conditions? അങ്ങനെ ആ 3 consecutive numbers വരണമെങ്കിൽ what are the conditions നോക്കുമ്പോൾ when you check the two numbers you can see 1, 2. 1, 2. 2 even numbers കാണാം. Even numbers എന്തായാലും വരും. 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 even numbers എന്തായാലും വരും. Then you can see a number 3 here and you can see a number 6 here. That means that is 3 and 6 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് multiple of 3 ആയിരിക്കണം. That is multiple of 3. So these are the two conditions. Product of three consecutive number 6 which are divisible ആവുന്നതിന്റെ conditions. One number should be even number and one should be a product or the multiple of 3. ഇവിടെ 3 യുടെ multiple ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്, even numbers ഉണ്ട്. So these are the conditions. Okay. This question is 10th question from your textbook. That is to find out whether 25,110 is divisible by 45. So here already the test of divisibility you haven't learned anything. 45 the test of divisibility പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ one method is you can divide it and look at 2025
25,110 divided by 45. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം, but it takes time. അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കും. I will teach you a method, that is how to find and test the divisibility പഠിക്കാത്ത നമ്പേഴ്സിന്റെ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട്. You have to first write the prime factors of 45. 45 ന്റെ prime factors എഴുതാൻ you know that 9 5s are 45. You can write it as like this. Is it 9 ഉം 5 ഉം വെച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പർ, അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ that is 25,110, whether it is divisible by 9 and whether it is divisible by 5. If it is divisible by both 9 and 5, that means it is divisible by this number. Here a test of divisibility rule on that is, if a number is divisible by its factors, or factors or number factors which divisible aanengil, that means it is also divisible by the number. That is namukku ingane oru number thannitte and the factors which divisible aanengil aa number തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ വെച്ചും divisible ആയിരിക്കും. Okay, so നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഈ നമ്പർ, അതായത് 25110 നമുക്ക് 9 വെച്ച് divisible ആണെന്ന് നോക്കണം. 9 വെച്ച് divisible ആണെന്ന് നോക്കാൻ you have to add 2 plus 5 plus 1 plus 9. It is 9. Yes, 9 ആണ് സംഭവം. That means this number is divisible by 9. 9 വെച്ച് divisible ആണ്. Next thing you have to look whether it is divisible by 5. Yes, 25110, last number is 0. That means it is also divisible by 5. 5 which is divisible ആണ്. So it is this number is divisible by both 9 and 5. 9 which is divisible ആണ്, 5 which is divisible ആയതുകൊണ്ട് from this it is clear the number will be divisible by 45. 45 വെച്ചിട്ട് 25, you can simply write 25110 is divisible by 45. How did you get without even dividing? 45 which is divisible ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? You have expressed 45 as sum of prime numbers ന്റെ product ആയിട്ട് express ചെയ്തു. That is 9 into 5 is 45, and you checked whether for this number 25110 is divisible by 9. Yes, it is divisible. 25110 is divisible by 5 ആണോ നോക്കി? Yes, it is divisible. So it is divisible by both 9 and 5. That means this number is divisible by 45. Okay, dear children, now you have completed that exercise 3.5 from your textbook. I have left only 2 questions and 1 true or false question which you can easily find the answers. I will be giving it in the notebook. Other രണ്ട് question ഉണ്ട്, 11th question ഉം 12th question ഉം. Then the first true or false question. Okay, rest everything we have done. So work out these questions. Please learn what is common factor, what is common multiple, what is prime factors, what is composite factor, and how to write the prime factorization. For that you have to thorough with the table, you have to thorough with the divisibility rule. ഈ ഒരു എക്സസൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. സോ പ്ലീസ് ലേൺ, ദെൻ ഡു ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് മീ വെൻ ഐ ആം ഡൂയിങ് ദിസ് മാത്സ് video class. Okay, don't sit simply. Until then we meet in next class. Bye. But please work down all the questions. Okay, thank you.